At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. A man returned after many years to celebrate his 40th birthday in the country of his birth, which, by coincidence, was about to arrive at the very same age. He saw a crowd beginning to gather, as if news of his homecoming had gone before him, and the people had come out to greet him. But the crowd grew thicker, becoming a throng not only of people, but also of dreams, memories, fears, hopes, portents, fictions, and gods. Protean, overwhelming, infinite. As it engulfed him, he felt the edges of himself begin to dissolve, and understood that the crowd was not a greeting, but a riddle. Explain us, it demanded. Explain us and survive. I grew up here, in this luxurious silence. An untypical childhood, affluent, urban and Muslim, in a predominantly poor, rural Hindu country. A member of the generation of independence, living amid villas called Windsor, Sandringham, Glamis and Balmoral. 40 years later, here I am again. This timeless clock tower is where Salim, the narrator of my novel Midnight's Children, communed telepathically with his magical contemporaries. Now it's my turn. I was told a story when I was a boy, that India was a united, secular nation-state. 40 years on, Jawaharlal Nehru's secular ideal is something India could be losing sight of. But let's not be too sure of that. After all, there are almost 800 million versions of what it is to be Indian. Anybody who thinks he can make sense of all that is obviously nuts. So here goes. There isn't much time, as they say in fairy tales, until midnight. India is the crowd. Proliferation, contradiction, excess. Like my fictional Salim, I'm going to pick my generation out of it.
tell too many stories. Look for meaning. Midnight's real children, the class of 47, all of them like India just turning 40. No shortage of them on Bombay streets. Where to start? Who should step first out of the crowd? So many stories jostling for space. Well, why not here? Let the 40-year-old politician begin. Very well then. Once upon a time. गजानना या सगळ्यांना सुबुद्धी दे ही भांडणं तन्न थांबव हे आता आम्ही सांगतो कधी कधी कोण बोलतो की काय हज के लिया लड़के लिया पाकिस्तान हज के लेंगे हिंदुस्तान कोण बोलतो खलिस्तान जिंदाबाद परमेश्वरा या सगळ्यांना सुबुद्धी दे आणि सांग की आता एकदा पाकिस्तान या देशात झाला आता परत पाकिस्तान निर्माण होऊ देणार नाही जिसको चाहिए खलिस्तान उसको भेजेंगे कब्रिस्तान ही घोषणा यापुढे असली पाहिजे I rise to oppose the point of order raised by our permanent ex-mayor, Mr. Chhagan Rao Bhujbal. I have always believed that you have to command respect, never demand it. This is my firm belief. I have been saying this for 2.5 years in this house. In 1985, the right-wing extremist Shiv Sena, written off by most commentators as a credible electoral option, astoundingly won control of the Bombay Municipal Corporation. There will be no discussions on a non-issue today. There will be no waste of time. While Bombay is burning, the councillors are fiddling on the roof. That will not happen today. या सभागृहात म्हणजे लोकसभेचं सुद्धा कामकाज कायद्यांपेक्षाही ज्या प्रथा आहेत कन्व्हेन्शन्स आहेत त्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या ज्या कन्व्हेन्शन्स प्रथा ज्या आहेत त्या लोकसभेतील सर्व खासदारांनी पाळाव्यात. Its first mayor was a small businessman called Chhagan Bhujbal. It was as if the National Front had taken over the GLC. The Shiv Sena began life as a street mob to break the power of the communists in Bombay's textile unions. Its leaders have spoken admiringly of Adolf Hitler and described Indian democracy as a failure that needs replacing by a more authoritarian system. The Shiv Sena, the army of Shivaji, sees itself as marching like the 17th century Maratha warrior prince against the Mughal, that is Muslim, enemy. For its leaders like Chhagan Bhujbal, Hinduism today is a culture under threat. पण हिंदुस्थानामध्ये हिंदू धर्माच्या लोकांवर कुठे अन्याय होणार नाही की म्हणजे हिंदुस्तान द प्लेस ऑफ हिंदूज असं त्याचा अर्थ आहे. पूर्वी सुद्धा आमचे जे हिंदूंमध्ये 2-2, 3-3 बायका करत होते मुलं सुद्धा व्हायची 3, 4, 5, 7 मुलं व्हायची. परंतु राज्यकर्त्यांनी तुम्ही सांगितलं आम्हाला की देशामध्ये उत्पादन कमी आहे पॉप्युलेशन लोकसंख्या खूप आहे फॅमिली प्लॅनिंग करा. हिंदूंनी सांगितलं ठीक आहे ओके वी ॲक्सेप्टेड इट. फॅमिली प्लॅनिंग सगळ्यांनी सुरू केलं. हम दो हमारे दो सगळ्यांनी सुरू केलं. आणि मुसलमानांनी तर नाही हमारे मजहब में ये ऐसा नहीं लिखा है हम नहीं करेंगे. म्हणजे एका बाजूने हिंदूज जे आहे हम दो हमारे दो वो दो ही रहेंगे आणि तिकडे मात्र आहे त्याने वो 5 उनके 50 असं जर झालं तर मला असं वाटतं ते चूक आहे. आणि म्हणून मग आम्हाला वाईट वाटतं की नाही देशासाठी हा कार्यक्रम फॅमिली प्लॅनिंग प्रोग्राम हा का हिंदूंसाठी होता का नाही हा देशासाठी होता.
मग देशासाठी असलेला सगळा कार्यक्रम आखत असताना मी हिंदू आहे, मी मुसलमान आहे हे म्हणून चालणार नाही. तुम्हाला देशाचा कार्यक्रम म्हणून तो हिंदूनी, मुसलमान, ख्रिस्त, ईसाई सगळ्यांनी तो मानला पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. इतर देशामध्ये हे चालत नाही. देशासाठी, देशाच्या भल्याचा जो कार्यक्रम असेल तो रिलिजन्स एक्सेट्रा बाजूला ठेवून तुम्हाला तुमच्या देशासाठी तो कार्यक्रम तुम्हाला अंमलात आणावा लागतो, ॲक्सेप्ट करावा लागतो. इथे सुद्धा आमचं तेच म्हणणं आहे. In my childhood, the annual Ganpati festival, dedicated to elephant-headed Ganesh, god of beginnings and literature, was a day to enjoy for Hindus and non-Hindus alike. Now, I've always been fond of pot-bellied Ganesh. I even gave the hero of Midnight's children his big nose. Under the Shiv Sena, however, Ganpati has grown into a massive organized demonstration of religious chauvinism. What's happening is the systematic creation of a militant Hindu fundamentalist consciousness. That's something quite new in India. In 1984, Shiv Sena members were prominent in anti-Muslim riots in the Bombay suburb of Bhiwandi. If you're from an Indian minority, this new mood makes the Ganpati spectacle too menacing to be enjoyable anymore. The Shiv Sena seeks to divide the crowd not only by religion, but by region and language too. If you're not a Marathi speaker in Shiv Sena Bombay, and millions who migrated here from every part of India are not, then you're a foreigner and a problem. Chhagan Bhujbal's slogan as mayor was "Beautiful Bombay, Marathi Bombay." When Indian politicians speak of beauty, the poor know it's time to watch out. In the mid-70s, Sanjay Gandhi's police state bulldozed shanty towns and dumped the unsightly poor across the river as part of Delhi's civic beautification program. Now the Shiv Sena wants to beautify Bombay. तर आता असं आहे की महाराष्ट्रातून, इंटिरियर महाराष्ट्रातून लोक येतात, पण त्याचं पर्सेंटेज जे आहे ते पाठीमागे दाखवलं गेलं इन झोपडपट्टी 5 to 10%. आणि ठीक आहे की महाराष्ट्राची राजधानी असल्यामुळे महाराष्ट्राचे लोक येणार, परंतु परप्रांतातून जे लोक येतात ते खूपच येतात. मी ठीक आहे, देश एक आहे वगैरे सगळं जरी एक असलं तरी या छोट्याशा एका आयलंडमध्ये जिथे आता पूर्णपणे पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन, एअर पोल्युशन, नॉईज पोल्युशन, इट्स अ बिग गॅस चेंबर nowadays. मुंबई शहर, मुंबई एक प्रकारचं एक आयलंड आहे आणि त्याच्यामध्ये किती लोक राहणार? 1 million, 2 million, now 10 million people are here in the city, in small island. आणि मग त्याच्यामध्ये घरं नाहीत, लोक फुटपाथवर राहतात. मी जेव्हा महापौर होतो त्यावेळेला सरकारला आणि लोकांना सांगितलं, फुटपाथ आहेत ह्या लोकांना चालण्यासाठी आहे. त्यामुळे ते जे पेमेंट्स एक्सेट्रा यू शुड क्लिअर इट. त्यांना घरं पाहिजे, ओके, नो प्रॉब्लेम. यू गिव्ह देम प्लेस, बीचेस एक्सेट्रा. To build housing for them is none of our obligated duty of municipal corporation. You should not allow all these people to stay on the footpaths. Footpaths are for the citizen of this great metropolis. It should be clean for them. त्याच्यामुळे मी झोपडपट्ट्यांच्या विरुद्ध न,
पण शहर सुंदर स्वच्छ हेल्थ हजार्ड वगैरे होऊ नये त्याच्या पाठीमागचा सेन्स निकालेंगे तो किधर जाना, क्या करना, बच्चा लोग को लेके किधर जाना, ऐसा डर लगता है, क्या करेंगे। अभी जो सरकार देता तो उसमें कैसा भी वो लोग को बोलना पड़ता है कि हमको जगह दो। A ghost and her family once lived in a city ruled by real people who were quite unable to see them. She had existed earlier in a village far away, but even though the city had turned her into a phantom, she preferred not existing on its pavements to her old precarious life. मुल्क से झोपड़ापट्टी अच्छा है। मुल्क में है ना जो अभी घर है, जो घास का घर रहता, मुल्क में घास का घर रहता, वो उधर पानी कभी मिलता कभी नहीं मिलता, बहुत तकलीफ होता रहा ना उधर में। इधर मजे में है, उधर बहुत तकलीफ होता रहा। There were no records of her birth, nor did she appear on any census. She had even forgotten her mother tongue, Tamil, and spoke the language of the city. So the city knew her to be unreal and refused to shelter her people, for to give civic rights to mirages would plainly be absurd. बात करना, रोड का काम है ना वो करते थे, जो मट्टी खोद खोद के देंगे आदमी लोग भर के गमले में डाल के हम लोग जाके फेंकते थे ऐसा। फिर थोड़े दिन के बाद फिर हमारे को सेट अच्छा वाला सेट मिला, फिर उधर जाके हमको झोपड़ा बना के दिया। हमारा सास, हमारा ससुरा, हमारा ननद लोग सब थे, उधर झोपड़ा बना के दिया। उधर भी हम लोग काम करते रहे। काम करने के बाद 1.5 रुपया पगार था हमारे को, भाई लोग को 1.5 रुपया था, आदमी लोग को 2.5 रुपया था। काम करते करते फिर वो सेट हमको निकाल दिया। निकालने के बाद है ना सांताक्रूज में रहे। In spite of not existing, however, the ghost and her husband were obliged to work or starve. सांताक्रूज से उधर बिल्डिंग बना, बिल्डिंग का जो काम है ना, बिल्डिंग रेती खड़ी ऐसा लेके जाके देने का, वो कड़िया काम करेगा, दीवार उठाएगा, उसके साथ में गमिल में माल देने का, ऐसा काम ऐसा करते थे। The new Bombay, with property values comparable to Manhattan, was built by Sarambi Sheikh and a multitude of such non-existent ghosts, who live now in the uncaring shadow of the monster they raised. In the skyscraper city, though, stories juxtaposing Bombay's infinite wealth and equally infinite poverty are known dismissively as hovel and high-rise tales, reduced, that is, to cliches. Bombay always was a sophisticated bitch of a city, not the type to believe in ghosts. Sarambi's home leans against a wall of the grain warehouse where her husband Sheikh Saad now pushes a handcart. These footpath lives seem to me to give the lie in many ways to the Bhujbal version of the city. They are essential, integrated Bombay lives, and the need to survive means there's little communal tension here. Everyone pulls, or rather pushes, together. Unfortunately, it isn't likely to get them very far. उम्मीद तो कुछ नहीं है ना, उम्मीद अभी पैसा का मामला है, करने का तो निक्शा बोलेंगे तो जमीन जात रहेगा वो अच्छा लगता। जमीन है, चलो भाई आज नहीं कल इसमें जमीन में कुछ बिकेगा, उसमें से हम लोग कमा के लेंगे, ऐसा बोल के रहता। हमारे को कुछ नहीं है, खाली वो हाथ गाड़ी है, इतना ही चीज, वो हाथ गाड़ी है वही चीज, उसमें क्या कमा के क्या लेंगे जमीन। अच्छा गया अच्छा चले
ज़्यादा बुढ़े हो जाएंगे ना, अजीब लगता, हमारा आदमी खलास हो जाएगा, अपन को कौन पालने वाला, ऐसा। अभी उनके सामने अपन खलास हो जाएंगे, वो क्या बोलेंगे, हमारा औरत मर गया, हमको बहुत मुसीबत आ गया। अभी औरत मरेंगे तो फिर वो लोग को तकलीफ होने वाला ना, ऐसा वो लोग समझेगा। अपन मरेंगे तो वो क्या समझेंगे, हमारा औरत मर गया, तकलीफ हो गया हमको। ये बच्चे लोग खाना देंगे नहीं देंगे, किसको समझना, ऐसा। जो बुढ़ापन होएगा लकड़ी लेके चलेगा, ये भी तो बहुत मुसीबत होने वाला ना। बच्चे लोग ठुकराएगा, खाना नहीं देगा, पानी नहीं देगा, जाओ इधर से, जाओ कमाओ खाओ, ऐसा बोलेगा, जब भी दुख मालूम होएगा ना। महसूस सोने के टाइम में होता है कभी, अभी कितना दिन तक अपन रहेंगे, 40 साल तो हो गया अपना, अभी कितना दिन तक रहेंगे। अभी ये दूसरा औरत है ना, अभी थोड़ा काम करता करता एकदम चक्कर आता बोला, चक्कर आता बोल के सोया ना, एकदम मुंह से और नाक से खून आ गया, खलास हो गया। वैसा अपन भी खलास हो जाएंगे, अपन भी खलास हो जाएंगे, थोड़ी रहेंगे। अभी थोड़े में अभी इधर आया ना, आधा घंटा नहीं खलास हो गया। अपन क्या हम मरेगा बोल के हमको मालूम पड़ता क्या, नहीं। अभी सोया आदमी उठेगा क्या नहीं उठेगा, किसको मालूम। Hey, my fingertips are looking really great. In my heart, I'm feeling good. Looking great and feeling good with Lakme. Lakme Nail Enamel. If the shade you want is not here, it's nowhere. Amazing. Housewives today are far more aware of good health than they were before. My family enjoys good health because we eat good food cooked in a healthy cooking medium. Safola. Saturated fats and cooking oils increase cholesterol in the blood, leading to a heart attack. But Safola prevents excessive formation of cholesterol, Homi Mullah keeping the heart speaking. healthy. Bol Sanjay. For your family's health, use Safola. Safola. Yeah, I saw the man. Good for your family's health. On a scale of 1 to 10, let's say, between the other guy I saw, Shu Pipa. The other guy I saw, if you rate Chaturvedi, let's say, at 10, I'd rate this guy about 8. Yeah. Commercial acumen, very good, yes. Financially, very good. People interaction, I'm not too sure. Yeah, he's a public sector guy. And what we're now trying to do is to group these cards such that they fall into these headings. Okay? Yeah, Bindu? Engender, we feeling, and towards togetherness. Engender, we feeling. Group, is that, which one, Bindu? Towards togetherness. Towards togetherness, here. Yeah. Group, how does that look? Yeah. Does that fit? Gokhale? Yeah. Yeah? So let's take that up here. Okay. Optimum manpower utilization. Optimum manpower utilization. Optimum manpower utilization under Management expectation. management expectation. We're going down the line now here. Oops. Yeah. Okay. Participant. Next one. There is no inter-unit dependence. Gokhale, you have one? Yeah. Wastage reduction. Wastage reduction. Wastage reduction. Management expectation. Management expectation. We're getting a long column here. Yeah, affecting too much. I almost did a marketing job on myself, you know what I mean. Product positioning, pricing, target audience, you know, and it worked out pretty well. If you're introducing a new product into the market, one does a little market research, one finds out the demand, one finds out the supply position of the product, one sees the competition,
And then there's the question of getting the target audience. Who am I going to be approaching? And I've positioned myself in a very narrow slot, family-owned concerns with a will to professionalize, rather than saying I'll help anybody who comes for help. See, homie, when you said about the vision, we always think of a practical vision. That's right, yes. Say, in an age-old company like us, where it's a homogeneous or a heterogeneous mix of troublemakers, troubleshooters, and healthy people, I don't think it's really practical to develop all the troublemakers. So eventually there will be some minor percentage which we have to use the stick and... See, the limitations, in my opinion, the stranglehold of the outside unions or outside leadership which is there today. A fable, a tale for our times, with a moral, of course. It so happened that in an old Parsi family of the very best kind, a boy was born who trained to be a priest. When he grew up, however, he turned away from the priesthood and dedicated himself to more worldly pursuits. It's sad that we're losing that so-called Indianness, the culture, which is very, very deep-rooted, and I don't really think we've lost it. Maybe it's a temporary phase where we're busy marching on, going ahead, and haven't got time to reflect back and think, but maybe when the necessities have been met and we're a little more affluent to that extent, maybe we'll go back to it. I always remember my father saying, things are going to become impossible in the next decade, and I don't know how you're going to survive and what's going to happen, but it's been now 4 decades and I'm still happy. Nevertheless, he was not entirely a happy man. In spite of his success, which was his just reward for his new devotion to the gods of modernity, development, and wealth, there was something he had lost. That's very tragic, actually. It is a very, very beautiful house, very large, fully marbled. The ceilings were about 15 feet high. We had a garden. It was in the center of the city. We had the family staying there. We had a whole floor to ourselves, I think must have been about 4,000 or 5,000 square feet. We had my aunt staying on the first floor and another aunt and uncle staying on the second floor. It was a very beautiful, very quiet place, right in the heart of the city. It was, in fact, a lot of people would say, my God, you've got a place like this right in the heart of Fort Bombay, which is very, very beautiful. Gradually, that whole locality became commercialized. And, in fact, we were almost the last to move out of there. And that was about 15 years ago, 16 years ago. It was a very sad state of affairs where we had to move and house is broken down and multi-story commercial establishment has come up there. So it turned out that the high priest of progress became a victim of the very gods he served. Yes, I'm a victim of it. I'm not unhappy now, but yes, when I look back, that is beautiful. Homi Mullah and I went to the same English medium school. I used to ride ponies here at Mahalakshmi Racecourse. Like Homi, I come from the Indian bourgeoisie, one of the most confident, successful, doubt-free groups of wealth creators on the planet. But I have my doubts nowadays about that doubtlessness. Does wealth really trickle down from, let's say, high-rise to hovel? God, I'm becoming fat here. Where does it really go? No, this morning I was with Unichem. We've got a little country home, let's say, in Gujarat, where I've been going to for the last 2 decades. And I've certainly seen a lot of change there. There was a time when we used to have a drive down from Vapi, and there was just paddy fields. And today it's holding, I think, the 3rd or 4th largest conglomerate of industry.
And let's say the farmers who used to work on our land there, their sons are working in industry there, moving around on scooters, owning tractors, wearing shirts and trousers, jeans, having televisions. So it's quite an improvement. They should have this. I think we've progressed pretty well. If I look back maybe 2 decades ago and we saw the type of industry we had and the type of goods that were available, I think there's a very, very pleasant change just now. One doesn't have to go abroad to do one's shopping. One can get almost anything here. Pretty good stuff. Grill it on Nikitasha Kitchenette. Bake it on Nikitasha Kitchenette. Toast it on Nikitasha Kitchenette. Fry it and boil it and cook it and roast it on Nikitasha Kitchenette. Anything is possible on Nikitasha Kitchenette. Anything is possible on Nikitasha Kitchenette. Nikitasha's Kitchenette. All it needs now is you. A riddle. How can a nation that never previously existed become independent? What does it mean to call this crowd of separate national histories, conflicting cultures and warring faiths a nation? Maybe it's just something we made up. A story, a dream. Then again, maybe such fictions can become facts. There was once a great family in Gujarat that lived in a hidden paradise. They were wealthy beyond measure, having learned the secret of turning cloth into gold. And for many years they lived happily in their palace, while the mills of their good fortune grew famous throughout the land. But when the head of the family died young, the mills lost their magic, and the cloth no longer turned to gold. The family's members quarreled, and many moved away. Things got worse. Tax collectors came. Finally, the government took over the mills. It was the fall. The violated paradise was lost. And I do feel pain that the family is in the state in which it is, no doubt about it. I think the family has a lot of, the individuals in the family are so powerful in their own rights, in their own ways. They've contributed a lot, and somehow in what has happened over the last few years, the fact that they don't work together as a team, they have paid a price, a very heavy price, all of them, and that includes me. Kartiki Sarabhai's parents weren't just textile millionaires. His mother, Mrinalini, is a famous Bharatanatyam dancer and teacher. His late father, Vikram, was a brilliant physicist and a philanthropist. Both have been a strong influence on him. But at 40, his work has taken him a long way from these patrician origins. "40 years ago, there was a great forest in Gujarat. As the fortunes of the great family failed, so also the forest was destroyed and died. Rare showers, falling where the forest once stood, disguised the barren earth beneath an illusion of greenery.
But this too was a lost garden, a wasteland. This is people migrating for work and water. So it was that one of the sons of the fallen family, having lost his private paradise, set out to fight against a larger crisis, the ruination of the land. You were trying to make the statement that this sort of migration happens when there is drought and when there is flood. Right. In case of floods, really, it's the people who migrate. The cattle are washed away in a lot of cases. So it's not so much the migration of cattle as a migration of people who lose livestock. There are causes, there are effects. We're starting with effects because those are really impact-making photographs. Looking for water, drinking water from a railway engine because there's no other water source available anywhere. And should you put this in terms of creativity at the local level of trying to find solutions even when there is a drought, like this thing of taking water from a railway? It's not creativity, I would say, just creativity. desperation. It's just when people start taking building material from their own house and using that as a for fodder and fuel. I mean, that's devastation. I don't know whether that can be called creativity. Now this I find in friends and other people from the business world who I know, who have as many, if not more, opportunities than I do in terms of finances, in terms of education and things, and yet will not even spend half an hour a day doing anything other than making more money. Now why is that? And what does that do? That does sadden you. When I go to rural areas, it doesn't. I mean, if one place where there is hope, it is in the villages in India, which is to some extent untouched by this development. And therefore you might question, does development bring in depression? And unfortunately to some extent it does. That the wrong way in which we are developed, which is colonial, I think. There's so much colonialism in our heads that hopefully it will go out fast enough so that the bulk of what India does to itself in the next 20 years or 30 years will be in the post-colonial period. But today we are very much in the colonial period, I think. And it's not the Britisher who we can fight because it's within us. The little Rann of Kutch, a salt flat, was once famous for islands of great fertility to which cattle journeyed many miles to graze. But the century's worst drought and years of misuse had turned it into a dust bowl in which even human beings had to forage far and wide for fuel. Who gets affected if you create this as a national park? At the Nehru Foundation, the voluntary agency he built, itself a garden conjured out of a barren hill, Kartiki gathered together a band of many skills and tried to plan the rescue of the little Rann. See, these islands were at one time very important grazing areas. And when there were small principalities here, there have been wars fought for these islands, you see. And it's not that these islands were just vague wilderness places where nobody cared about them, they were valuable. So the traditions are that the Rann has got good grazing. So all the way from Rajasthan, cattle come. And those, say, passing from the north, they cross these islands, coming to Saurashtra. No, but or from Kutch, they come this side. If you cut off that route... So now what we do is that we cut this route off. There are already highways and all on this side. And now cattle are not going from here this way because Saurashtra is also becoming drought prone. So most of the flow is towards South Gujarat. The philosophy that I have tried to put into this report is that the little Rann of Kutch at the moment, it is almost gone. So if we do not do something about it, the local people are also not going to get anything out of it. It's gone. No, gone meaning what? Its productivity has gone. The productivity has been wiped out. Right? So there is no grass, the animals are dying. You know what's happened to most of the cattle here. Just outside Ahmedabad, we've got herds and herds. How many are there just in that temple next door from Kutch? There were several thousand, I think. Several thousand cattle. Top breed animals. Now today that breed is being destroyed.
At the edge of the little run were hundreds of farmers, driven off their devastated lands by the drought, employed in a government scheme to dig, of all things, a reservoir for the rain that had not fallen in 3 years. Disaster on this scale made Kartiki Sarabhai's boundless, enthusiastic optimism sound a little inadequate, even misplaced. We are running out of time, but I feel it is not hopeless. Otherwise, one would not be able to do what one is doing. If you see the type of regeneration which is possible, even in the Nehru Foundation's campus, when we came there, it was totally barren, and that was only 15 years ago. When one can have that transformation, and when we didn't know anything, it was just planting certain seeds, and this is what can happen, and nature comes back. I think you do see positive things. Then I think the same thing goes with people. If you see people on the street today in India who don't know where their next meal is coming from, and then you still see a smile on their face, then you think if they can be positive, surely you can be positive. And I think that is the greatness somehow of this country, that people are on the whole positive in the worst of situations. In India's southernmost state of Kerala, we find agricultural workers still taking a positive attitude. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മുമ്പാകെ സത്യാഗ്രഹ സമരങ്ങൾ, ധർണകൾ, പിക്കറ്റിങ്ങുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സമരപരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അഖിലേന്ത്യാ സമരം നടക്കുന്നത്. ഈ അഖിലേന്ത്യാ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വരുന്ന 18-ാം തീയതി അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കാർഷിക തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ബൃഹത്തായ ഒരു സമരം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ 40 വർഷക്കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള കാർഷിക തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി എത്രമാത്രം മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുകയാണ്. മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ നടപടികൾ കാര്യമായ ഒന്നും തന്നെ എടുക്കാൻ ഏതാണ്ട് 38 വർഷക്കാലം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുകയും ഇന്നും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനും കോൺഗ്രസ് ഐക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഞാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ 1 രൂപയല്ലേ കൂലിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് അവർ ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി സമരം ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ രൂപയും കൂടി ഈ 14 രൂപ വരെ ആയത്. അങ്ങനെ വില ചെയ്യുന്നതിന് ഇച്ചിരി കൂലി കൂടുതൽ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നു. അവർ സമരം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേര്, അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനുൾപ്പെടെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുമോ മറ്റൊരു പാർട്ടിയെ വിശ്വസിക്കുക? അപ്പം എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ആ പാർട്ടിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ കാണുന്നുള്ളൂ. വേറൊരു പാർട്ടിയെ ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നിനും. എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 10 പൈസയെങ്കിലും കൂട്ടി അവരിൽ നിന്നേ കിട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. പിന്നെ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ വിശ്വാസം എനിക്ക് വരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ. പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ജോലിക്കിറങ്ങി. അമ്മയെ അച്ഛനെ അറിയാതെ, അച്ഛൻ മഴക്കുറഞ്ഞ് വെച്ച് പോയാലും അറിയാതെ പോകും. 13 വയസ്സ് പഠിത്തം നിർത്തി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഇപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് ജോലി ചെയ്ത് മടുത്ത് എന്നാൽ പോകാതിരിക്കാൻ ഒക്കെയാണ്. 5:30 ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കും. 5:30 ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് അരി വയ്ക്കുക, കറി വയ്ക്കുക, ചായ ഉണ്ടാക്കുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പാത്രത്തിലെടുക്കുക. 7:30 ആകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകണം. 8 മണിയാകുമ്പോൾ പാടത്തില്ല. പാടത്താണെങ്കിൽ 8 മണിയാകുമ്പോൾ പാടത്തില്ല.
പാടത്ത് ചെന്ന് 12 മണിയാകുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കയറും. 1 മണിക്കൂർ ഉച്ചയ്ക്ക് ലീവ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ 1 മണിയാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങും. 3 മണി വരെ ജോലി ചെയ്യും. 14 രൂപ കൂലി പാടത്തെ. അങ്ങനെയല്ല കൊയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ 6 മണിക്ക് ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 4 മണിക്കെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം. എന്നാൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഞാൻ എന്തിനു നിയന്ത്രിക്കാനാകും? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പാടുപെടാതെ ജീവിക്കാനൊക്കത്തില്ല. ആ പാടുപെട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിയുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ആയി വരണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലിയായി വന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതും എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ആൺപിള്ളേരുടെ കാര്യമാണ്, അത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനൊക്കുകയില്ല. നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനൊക്കുകയില്ല. പിന്നെ അതൊക്കെ ദൈവ നിശ്ചയം. പിന്നെ ഈ 22 വർഷം ശരിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ന് വരെ സുഖം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഈ 22 വർഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തി അവരെ ഇതുപോലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ എനിക്ക് സുഖം എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പോലും ഒക്കുകയില്ല. മനസ്സ് തെളിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അല്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. 1-2 പ്രാവശ്യം കല്യാണത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിക്കും കാണുന്നു പോയി. It was a strange fact that the people of Gomathi's village, almost all of whom were Marxists, were also deeply religious and continued to make regular devotions to the gods. At harvest time, the village's men and boys would arrange flowers in intricate patterns as part of the Hindu festival of Onam. It seemed as if, for all their belief in dialectical materialism, the villagers wanted to keep in the good books of the Hindu pantheon too, just in case. അമ്പലത്തിൽ പിന്നെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട്. അവരെ വിളിച്ചാലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുറേ കഷ്ടപ്പാട് കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു വല്ലപ്പോഴും അതങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദൈവത്തിനെ അത് ഇന്ന ദൈവമൊന്നുമില്ല, എല്ലാ ദൈവത്തിനും വിശ്വാസം. So it appeared that there was no conflict in Gomathi's Kerala between the Communist Party and God. An even stranger tale of ideological harmony comes from a few miles further south. There is a church by the sea in Kerala that has the power of curing madness. Hindus and Muslims come here as well as Christians because the church, they say, is willing to work its magic for all insane people, irrespective of caste or creed. It's quite an irony, the great sanity of religious tolerance emerging improbably out of the misfortunes of the mentally ill.
One of the congregation's most devout members is a fisherman of extreme and unimpeachable sanity called John Anthony. John Anthony recently returned to Kerala after 4 years as a construction worker in the Gulf. While he was away, he never stopped going to church. He even paid his roommates taxi fares and took them along. He came back with a pot belly, a broken leg, a video, a ghetto blaster, 1 outboard motor, 2 special large fishing nets, and enough savings to buy and run 3 boats, but very few memories. ഞങ്ങൾ ഒരു മുറിക്കകത്ത് 4 പേര്. മുറിയെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയൊരു മുറി, കമ്പനി ക്വാർട്ടേഴ്സാണ്. അത് ഈ നമ്മളെ പോലെ വീടല്ല, മറ്റേ മൂവിങ് ഹൗസ് എന്ന് പറയാം. അവിടെ ഈ ക്യാബിൻ ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ വണ്ടി കയറ്റി കൊണ്ടുപോകണത്. ഈ സൈഡിൽ ഈ ടെർമോക്കോൾ വെച്ച് കാർഡ് ബോർഡ് സൈഡിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ വീടാണ്. എന്നിട്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു 8 അടി 7 അടി എന്താണ് നീളം വീതി. അതിൽ അടിയിലൊരു കട്ടിൽ, അടിയിലൊരാൾ കിടക്കും, അതിൻ്റെ മുകളിലൊരാൾ. കട്ടിൽ 2 എണ്ണം ഒരു സൈഡിൽ, മറു സൈഡിൽ 2 എണ്ണം, അങ്ങനെ 4 എണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അങ്ങനെ 4 പേരായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. ജോലി ചെയ്യുക, വീട്ടിൽ റൂമിൽ വരിക, ആഹാരം കഴിക്കുക, കിടക്കുക, വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോവുക. In spite of all his work, planning, faith, and imported nets, life isn't easy. The catch gets smaller all the time. One reason is pollution. There's a titanium factory behind his house, dumping toxic waste in the sea, discoloring the net, and reducing the catch to this: more jellyfish than fish. സോ അത് ഈ പുക, ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഈ പുക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പലർക്കും, ഈ വെട്ടുകാട്ടിൽ 90% ആൾക്കാർക്കും ആസ്മ രോഗം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളിവിടെയുള്ള ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്. എനിക്ക് തന്നെ ഈ ശ്വാസം മുട്ട് കൂടെ വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ 2-3 പേർക്കുണ്ട്. It's hard enough to breathe poisoned air, to live by and draw your livelihood from a poisoned ocean, and to have an open sulfuric acid drain within yards of your house. But the titanium plant is also the biggest local employer, and that makes the villagers' position even more difficult, ambiguous, and weak. ഇതിനെക്കുറിച്ച് റിക്കവറി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി ഫാക്ടറി നടത്താമെന്നൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കെമിക്കൽസ് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ്. കെമിക്കൽസ് ഫാക്ടറിയിലെ കപ്പാസിറ്റി അവിടെ പരിസരത്തൊക്കെ വലിയ ഇതുപോലുള്ള മലിനീകരണം ഇല്ല. ഈ പുകയും വെള്ളത്തിന് ശല്യം ഇത്ര കൂടുതലില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പലരും. ആ രീതിയിലുള്ള റിക്കവറി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് സർക്കാരിന് പണമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്.
ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളൊരു കേസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ ഫാക്ടറി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാക്ടറി അടയ്ക്കണ്ട, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതില്ലാതാക്കി വിടേണ്ട എന്തെങ്കിലും റിക്കവറി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി. ഫാക്ടറി ഇത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റിക്കവറി പ്ലാന്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇത് നടത്താൻ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ ഫാക്ടറി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആർക്കും ഒരു ദൂഷ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫാക്ടറി തുടരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. John Anthony's catch is also getting smaller because of a fishing war in which the church hierarchy and its priests have been taking opposite sides. Trawler operators have been moving in on the fishermen's waters, backed by local political bosses and the church, opposed by many priests. It's a struggle that's already acquiring legendary status, as it's told and retold by carolers' oral storytellers. So for a change, instead of telling a story, I'm going to listen to one. പണക്കാരുടെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവർ കട്ടിച്ച് കാലയാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒട്ടും പൊടിയും വാങ്ങിച്ചു കോരിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരും ഉള്ളതെല്ലാം അരിച്ച് കോരിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവർ ഈ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ എതിർക്കാൻ തയ്യാറായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം വലിയ സംഘടനത്തിൽ കലാശിച്ച് ബോട്ടും വള്ളവുമായിട്ടുള്ള സംഘടന. എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ച ബോട്ടിന്റെ ഉടമകളും വെറും ബംഗായമായും തുഴയുന്ന പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള സംഘടന. ആ സംഘടനം അതിന്റെ പരമകർത്തിലെടുത്തു. അധ്വാനിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഹൃദയരക്തം സമുദ്രജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ ചില പാതിരിയച്ചന്മാർ അടുത്തുകൂടി. പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുദേവന്റെ അനുചരനായി, ക്രിസ്തുദേവന്റെ അനുയായിയായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച പള്ളിയിലച്ഛൻ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ എക്സ്കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ സഭയ്ക്ക് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു. ആരാണ്? ബോട്ട് മുതലാളിമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന മെത്രാനച്ഛന്റെ കൽപ്പനയാൽ, ബോട്ട് മുതലാളിമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന മെത്രാനച്ഛന്റെ കൽപ്പനയാൽ, മെത്രാനച്ഛന്റെ കൽപ്പനയാൽ. തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ സമരം കെട്ടടങ്ങി. പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയരുന്നു. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഫാക്ടറികൾ ഉയരുന്നു. ആ ഫാക്ടറികൾ പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കടലിലുള്ള അല്പമാത്രമായ മത്സ്യത്തെയും മലിനപ്പെടുത്തുന്നു. പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിന്റെ തീരത്ത് രണ്ട് കൈ നീട്ടി കടലമ്മയോട് സങ്കടം പറയുന്നു. കടലമ്മേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ, കടലമ്മേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലേ, ആരുമില്ലേ. അങ്ങനെ അവർ വിലപിച്ച് കടലമ്മയോട് സങ്കടം പറയുമ്പോൾ ആ ദുഃഖത്തിന്റെ കഥ അവിടെ അവസാനിക്കും. Here's the heart of the riddle. What is a real Indian? Conversely, what's an unreal one? My own family came originally from the northern lakes and mountains of Kashmir. And to be a Kashmiri Muslim, even one who's lost his faith, even one who's lived his life in cities far away, is to understand something about reality and illusion. Kashmir may look like heaven on earth, but there's a dark, untold story just below the water's surface. A story some real Indians don't want told, and most Kashmiris are afraid to tell because of the likely reprisals. The story is that in a country increasingly dominated by Hindu fundamentalist definitions of what it is to be real, most Kashmiris, as Muslims, feel marginalized and alienated. As a result, Islamic fundamentalism is spreading very fast indeed, and just about all the Kashmiri Muslims I know would prefer their state to be part of Pakistan.
In real India, it's not thought correct to speak like this. It's called counterproductive, likely to increase communal discord, destabilizing. It's my view, even though I don't support Kashmiri separatism and would hate to see India split apart, that the suppression of unpalatable truths is invariably more counterproductive than their expression, infinitely more likely to turn calmness and stability into violence. And the truth is that these days, religious tensions aren't only to be found in paradise. Communalism, the politics of sectarian hatred, is perhaps the biggest danger facing the 40-year-old nation. And defining Indianness is more and more what communalist politics is about. In the city of Delhi, there live two 40-year-old men whose lives are almost exactly the same. Harbans Lal sells and delivers saris for a shop in Old Delhi near Chandni Chowk. Meanwhile, in a tailor's workshop not far away on Paharganj, Abdul Ghani sews trousers. He usually makes 3 pairs a day. जो लेबर साथ में काम करती है वो तो नहीं सोचते, वो तो भाई बंदी की तरह रहते हैं। जैसे कर्फ्यू लग जाता है तो ये अपने अपने घर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने देखभाल के जाना, हम भी देख के जाएंगे, ऐसे करके निकल जाती है। बाहर तो भीड़ रहती है पटरी के ऊपर, तो दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। 4 समोसे लिया। They both earn the same money. They even share the same dreams, impotent fantasies of starting one day little shops of their own. And they're both mild, gentle men. सबने प्रेम भाव साढ़े ना ऐसे किसी ने आज तक भेदभाव रखे नहीं है। ऐसे हर किसी ने प्रेम में मिलने हैं। मेरे को सरदार जी है ने मुसलमान है मेरे को चांदनी चौक मेरा बड़ा प्रेम उन्होंने है। सरदार 3 सरदार ने मेरा बड़ा उसने बैठा मेरा बड़ा प्रेम है। सामने कटा रूम सारी दुकानदार सिर्फ ट्रेडर वाले हैं, बड़े बड़े अजीज बड़े गुड आदमी ने। वो बेचारे बहुत दान पुण्य वाले कर्म वाले आदमी ने। मुसलमान भी कहीं मेरे याद दोस्त है, मैं लाल को काम करता सी, बड़ा अच्छा मेरा प्रेम सी, सही सी है। Abdul Ghani's wife earns extra money by taking in sewing. His daughters make a few paisa by stitching novels together. It's a precarious existence and it's getting worse. यहाँ काम करते हैं वो लोग नहीं चाहते कि ये यहाँ पर घर बसाएं या रहें। अब जैसे कि पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद है, वहाँ रहें। जैसे कि हम पहाड़गंज काम करते हैं और हम चाहें कि जहाँ पर छोटा सा एक मकान ले लें तो नहीं लेने देंगे वहाँ के हिंदू लोग। बट इसलिए है कि ये आबादी इधर नहीं बढ़ पाए ज़्यादा, उधर ही रहें अपने। Harbans Lal's wife takes in sewing too, earning the same pittance as Abdul Ghani's wife. These days, she and Harbans Lal are starting to feel frightened. मैं जैसे झगड़ा जोड़ होता है मैं तो दुड़ के लगाया ना वहाँ। मैं नफरत आती है, मैं डर लगता है झगड़ा जोड़। मैं किसी झगड़े आंता नहीं बीच। Abdul Ghani is a Muslim. Like Harbans Lal, he's the least political of men. But the increase in communal violence in Delhi preoccupies him more and more. उसमें यह है कि अपना बचाव के लिए भाग लेते हैं, अपना बचाव करने के चले आते हैं जल्दी से घर पर कि बच्चों को देखें, बच्चे ठीक रह रहे हैं या वहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, अपने घर पर आ जाते हैं बच्चों में। Harbans Lal is a Hindu. And even though he and Abdul Ghani have so much in common,
their different faiths have placed them on opposite sides of a widening, perturbing divide. बस आपस में पार्टी बाजी कोई कभी कोई झगड़ा कभी कोई झगड़ा कभी कोई झगड़ा बस कोई धार्मिक जगह कोई मंदिर झगड़ा कोई मस्जिद झगड़ा कोई कुछ कोई गुरुद्वारा झगड़ा ऐसा सब चलता रहता अपना कोई ना कोई झगड़ा सुनता ही है ऐसे तो देखने परेशान हो गए पता की बन रहे हैं हिंदुस्तान से की बन रहे हैं शांति ही देखने नजर आ रहे हैं भाई मुल्ला की बनेगा. As the kites fly to celebrate India's 40th birthday, that chicken is no longer exactly a chicken. So how has it turned out? How real do Midnight's real children feel? We've gone through a period which tears, I think, any Indian up, whether it is a Kashmiri or a Keralite. Today we have ethnicity, whether it's by religion or language, really tearing this country apart. We have terrorism in places. We have political problems. We have rampant corruption in this country. We have people who are getting over the system and do not anymore care for that, do not care for the country. There's if you like, the increase in selfishness, which at 47, everyone was talking about India and being Indian. And today, people are talking about themselves and their little things. ഇന്ത്യക്കാരിയാണെന്നൊരു അഭിമാനമല്ലേ ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരി ഒരു കേരളത്തിലൊരു അതിൻ്റെ ഒരു അഭിമാനമുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ भारत के रहने वाले हैं अपन को विश्वास है कि भारत में अपन रहेंगे अभी सब कुछ भारत का ही हो गया ना भारत में रहेंगे जो अभी अपन मरेंगे तो भी भारत में जाएंगे കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. हिंदू ख्रिश्चन राईट्स का होत नाहीत फक्त हिंदू मुसलमान राईट्स का होता आणि तेही तुम्ही अखिल भारतीय जर रेकॉर्ड जर काढला तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की 80% ठिकाणी मुस्लिम हे ॲग्रेसिव्ह होते गव्हर्नमेंटचं रेकॉर्ड तर सांगतोय त्यामुळे मुंबईत काय किंवा भिवंडीत काय ह्या दंगली कुणाला आवडत नाही परंतु पहिली सुरुवात कोणी केली हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे देन यू फाइंड दॅट मुस्लिम्स दे वर द फर्स्ट पीपल टू अटॅक I haven't really given that a thought. It's just so much a part of me. I mean, being Indian, although the community which I come from, the Parsis, are more prone to be westernized, and we are sort of we are people who have blended with everything. In fact, we celebrate Eid, we'd burst crackers at Diwali, we'd probably go to church on Christmas and celebrate our New Year. And to that extent, it's a very, very cosmopolitan type of an upbringing, which I've had personally. And I think that's India, everything. It's not just Hindu or, no. At midnight, the crowd returned to the traveller. Time's up, it said, speaking in its 1001 voices, not in perfect unison. Answer the riddle. Explain us. What's our definition? What makes us real? He replied, born in India, of Indian parents, what else could you be but Indians? But whatever definition I gave would exclude half of you. It's the lack of definition that unites you. But the crowd didn't want such paradoxes.
it began to quarrel with itself and forgot him. As it receded, he could hear shouting and the thump of fists. The air was full of fire. आज यहाँ लाल किले से इसकी पावन माटी पर खड़े होकर हमारा ध्यान 1857 पर जाता है, जब हमारे पहले स्वतंत्रता सेनानी इसी लाल किले पर आए थे. At the Red Fort in Delhi on Independence Day 1987, fear of an attack by separatist Sikh terrorists made Indian democracy look a somewhat beleaguered, militarized affair. आजाद हिंद फौज के Camera 7, you show me the Red Fort. You also show some part of the Red Fort. Not this one. This. Throw pen to the right को. The frenzy with which the event was constructed, splendid, patriotic and triumphant for the Indian TV audience, contrasted sharply with the lethargic reality. The spirit of sacrifice that brought with it victory and triumph. The Red Fort here has reverberated with the sounds of soul-stirring speeches over the last 4 decades. इस वर्ष जैसा सूखा पड़ा है, देश के कोने-कोने तक फैला हुआ, वैसा सूखा बहुत सालों से नहीं पड़ा था. हम देखेंगे कि खाने की कमी नहीं होगी, किसी को भूखा नहीं जाना पड़ेगा. हम देखेंगे कि पीने की पानी का कोई कमी ना हो और हम पहुंचा पाएं. The speech was notable for the gap between its confident, can-do banalities and the appalling realities it described. संकट का सामना I sat among a crowd of empty seats and absent bodies. More absented themselves as Rajiv Gandhi spoke. भारत में कोई जगह नहीं है उनके लिए जो धर्म के नाम पर देश को कमजोर करते हैं. सदियों से Across the way from the flags of official celebration, the Delhi Jama Masjid was in mourning for the Muslims massacred at Meerut earlier in the year. Such atrocities have profound long-term effects. The massacres of Delhi's Sikhs in November 1984 and the government's subsequent failure to prosecute the killers did more to alienate the Sikh community than even the attack on the Golden Temple. Yet the Indian authorities tried to prevent us from including the Sikh woman with whom this film ends, and who is now too frightened of her government to be named. Once again, the argument was that to show such things would be counterproductive. But this anonymous voice is only one of thousands. And when such grief cannot be spoken or redressed, terrorism can only increase. बस निकलने तो बाद सरदार होना दे सिरे च बच्चों के सिरा च लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर देते. वो कहने लगे कम से कम इन्हू पग तो संभाल लैने दो. गल के गल उन्होंने जो खिंच के ते बाहर उन्होंने दुकान ते लै गए. बच्चों ने देखा भी साढ़े डैडी नू पे मार देना ते बच्चे भी उतों दोनों निकल गए. सरदार जी नू खिंच के दुकान ते लै गए. बाजी इतनी देर च वेखनी आ तां मार के ते चुराए ते लाए ते कहने इंदिरा गांधी जिंदाबाद. मुंडे दौड़ गए, चुराए ते खलोते. मैं कहता मुंडे मेरे दोनों बच जाएंगे. मेरी अखा के सामने दौड़ गए. अगे राखश खलोते पे सड़क घेर के सिरा में सरिये मारे ने उन्होंने. मार के बड़ा काका कहने लगा मैं तुसी मार तो दो गई, कम से कम मैंने पानी तो पिला ही दो. पर ना काफरा ने पानी छोड़ के कुत्ते आंगन खिंच के बूहे दे अगे मेरे लै. तिना प्यो पुत्रा नू सारा समान कुछ लुट के लै गए, कुछ बच गया जड़ा उन्होंने उत्ते पा के तेल पा के साड़ दिता ने उन्होंने.
ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ। छुपे ਅਸੀਂ ਵੀ छुपे बैठे हैं, बाहर निकलने सानू भी मार देन। बस जो रात होई, रात होने तो बाद ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਨਾ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚਾਵਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ नहीं नहीं यहाँ जगह नहीं है, चली जाओ, मौत तो तुम्हारी अब आ ही रही है। पुश्ते हाल जानी तो कम से कम 200-250 साढ़े आदमी पीछे, 200-250 आदमी साढ़े पीछे थे। कहने वो सरदारनी का छोटा लड़का रह गया, सरदारनी का छोटा लड़का रह गया, ऐसे आवाज़ां देंदे देंदे ना। एक हिंदू पंजाबी है जड़ा चूड़ियां उत्ते जड़ा अफसर होंदा है, वो पुश्ते ते खलोता पिया। उन्हें कहा छोड़ दो औरतों को, मत परेशान करो, छोड़ दो औरतों को, मत परेशान है। हिंदू पंजाबी ही आ। फिर उन्होंने मतलब मेरे नाल बैठ के ना ते मेरे नाल कारवल गए। कारवल जाते फिर मेरी कुड़ी उत्थे ही मतलब वेड़े विच पई, तन ते कपड़ा कोई नहीं, ठुर ठुर भी कवे ते बच्चियां मेरे नूं जिथे उन्होंने साड़िया फूकिया सी, मैं तो फुल लैन गई सां बच्चियां दे बहाने सिरी ते उत्थे उन्होंने मतलब बिल्कुल जगह सफा की थी जिस तरह इत्थे कुछ होया ही नहीं गा। कुड़ी ने चुक के मिंटर वाली गड्डी ते मैं नानकसर लै गई हाँ। उस तो बाद मैं उस कुड़ी नूं दाखल करवाया, उसदी लत्त ते पलस्तर चढ़वाया। फिर 1 महीने बाद वो कुड़ी भी गुजर गई। बरे किथे दा इंसाफ है जो गौरमेंट आंदी है, जेड़े कातल सड़कों ते फिरदे पे तो उन्होंने ये पकड़दी नहीं गा, जिन्हां दे नां देने आ उन्होंने पकड़दी नहीं गा। असीं तो कहने जिन्हां ने कीता उन्होंने फड़ो, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे चूड़ा है, चाहे चमार है। उन्होंने पता भाई इसकी सजा ये मिलेगी, पर गौरमेंट के कुत्ते अपने पल्ले होए न। बस हुण साडे अंदर गुंजाइश बिल्कुल नहीं रही। जितने असीं दुखी हाँ, असीं तो कहते जिन्ना साडे नाल कीतियां उन्होंने महाराज सजा देवे, जिन्हां नाल साडे कीतियां ने। और दोषियों दोष क्यों मारे गए न, असीं तां ये गौरमेंट नूं पुछदे हां। बस सानूं इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।